Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is stress and strain. In this video, we will cover what is stress, strain and example. We'll not only understand definitions but also how stress and strain actually behave inside the materials and why this is very important for JNTUH exams. Let me explain. For example, take a simple rubber band. When we apply a small force, it stretches, and when you release it, it comes back. But if you apply more force, it stretches more, and beyond a point it won't return at all. ఇది జస్ట్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఎగ్జాంపుల్ కాదండి, సేమ్ కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్స్ బ్రిడ్జెస్లో కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వాట్ వి స్టడీ ఇన్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఎగ్జామ్స్. What exactly stress means? Let's take a solid bar. One end is fixed and we apply a force at the other end. Now internally the material will try to resist this force. This internal resisting force per unit area is called stress. Stress equal to force by area. ఈజీగా చెప్పాలంటే లైక్ మనం మెటీరియల్ బయట ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే మెటీరియల్ లోపల రెసిస్ట్ చేస్తుంది. that is stress. Now why per unit area? Because some forces different areas gives different stresses. Like a smaller area produces more stress, similarly larger area produces less stress. Example, thin rod gives more stress, thick rod gives less stress. That's why area plays a key role. Now you understand. Let us talk about types of stresses. Now let us discuss the types of stresses. Stress is mainly classified into three types. One is tensile stress, second one is compressive stress, and third one is shear stress. Let's discuss about tensile stress. When a material is subjected to pulling force, the stresses developed is called tensile stress. For example, when we pull a rope from both sides, the rope experiences tensile stress. Due to this force, the material try to elongate or increase in length. Okay. Taken a real life example like a suspension bridge cable, steel rods under tension. Okay. Now let's discuss about compressive stress. When a material is subjected to pushing or compressive force, the stress developed is called compressive stress. Here the material tried to shorten in length. Okay. Example, if we press a sponge or a column carrying a building load, compressive stress develops. Let me explain real life examples like a column in buildings, concrete blocks under loads. Okay. Next one is shear stress. Shear stress means when force acts parallel to the surface of the material, then shear stress develops. These types of stresses causes one layer of the material to slide over another layer. Okay, now you got it. Example, taken a paper, you cut it with scissor. The stress acts parallel to the surface area, right? In real life example, taken a rivets and bolts, cutting tools, beam connections, etc. Okay. For quick revision, pulling force means tensile stress, pushing force means compressive stress, and parallel force means shear stress. That's it. These stresses are very important in structural design because every building element experience one or more types of stresses. That's all about types of stresses. Let me talk about strain. Okay. Now, because of stress, the material deforms. This deformation relative to original size is called strain. Okay. Strain equal to change in length by original length. There is no units because length and length all they are meters or mm. The cut it off, no units. Okay.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే లెంత్ ఎంత చేంజ్ అయిందో ఒరిజినల్తో కంపేర్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ట్రెండ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఈస్ స్ట్రెస్ వర్సెస్ ట్రెండ్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రెస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఫోర్స్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డిఫార్మేషన్. When we increase stress, strain also increases. Within a certain limit, stress is directly proportional to strain. Okay, this is called a Hooke's law. ఒక లిమిట్ వరకు మెటీరియల్ పర్ఫెక్ట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది, దానినే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటారు. బియాండ్ దట్ మెటీరియల్ వోంట్ రిటర్న్, పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ స్టార్ట్స్. ఓకే, let me discuss about applications. Why this is important for a real engineering. In real life, buildings, example, building carries huge loads, right? And bridges carries vehicle continuously, column supports so entire structures. Like these are the examples. If stress exceeds the limit, failure occurs. అందుకే డిజైన్ చేసే టైంలో ఇంజనీర్స్ సేఫ్ స్ట్రెస్సెస్ లిమిట్ యూజ్ చేస్తుంటారు, ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ కాకుండా. దిస్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ డిజైన్. ఓకే, ఫర్ JNTUH ఎగ్జామ్స్ more important topics I'll discuss. Most of the JNTUH ఎగ్జామ్స్లో డెఫినేషన్స్ కానీ, ఫార్ములాస్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్, షార్ట్ న్యూమరికల్స్, 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీ పక్కా అడుగుతారండి. సో టుడే we clearly understand what is stress, what is strain, types and real life importance. Okay, next videolo we will solve important numericals plus previous questions. Okay, కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే న్యూమెరికల్స్ చాలా ఈజీ అవుతాయి, జస్ట్ స్మాల్ ఫోకస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.